Ajụjụ na azịza. Questions and answers. Nkoli nọ na mkpachi. Nkoli is in the bedroom. Ndewo. The lesson for today is titled Ajụjụ na azịza. Questions and answers. Nkoli nọ na mkpachi. Nkoli is in a bedroom. And it's a question and answer session based on this picture here of Nkoli in her bedroom. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Kedu ihe Nkoli na-eme? Kedu ihe Nkoli na-eme? Nkoli na-agba egwu. Nkoli na-agba egwu. Gịnị mere o ji agba egwu? Gịnị mere o ji agba egwu? N'ihi na obi dị ya ụtọ. N'ihi na obi dị ya ụtọ. Gịnị mere obi ji dị ya ụtọ? Gịnị mere obi ji dị ya ụtọ? Maka na ọ tatụrụ ahụ. Maka na ọ tatụrụ ahụ. Ebee ka ọ nọ? Ebee ka ọ nọ? Ọ nọ n'ime mkpachi ya. Ọ nọ n'ime mkpachi ya. Kedu ihe o yi? Kedu ihe o yi? O yi uwe elu, akpa ara na ọbante. O yi uwe elu, akpa ara na ọbante. Kedu ihe ndị dị n'ime mkpachi ya? Kedu ihe ndị dị n'ime mkpachi ya? Akwa, enyo, ndokwasa, oche na uko ndọpụta. Akwa, enyo, ndokwasa, oche na uko ndọpụta. That brings us to the end of this lesson. Your task, as always, is to learn how to say all the questions and answers. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Ka o mesịa. See you on the next lesson.